জরুরি বহির্গমন পথ, এই জাহাজে 4টি জরুরি বহির্গমন পথ রয়েছে, 2টি সামনে এবং 2টি পেছনে। জরুরি অবস্থায় মেজের বাতি জ্বলে ওঠে সেই পথ অনুসরণ করে জাহাজ থেকে বের হতে হবে। There are 4 emergency exits in this aircraft, toward the front and toward the rear. In case of emergency, floor lights will remain and guide to the nearest exit. Hey guys, assalamu alaikum. This is Arbi Rakib. Assalamu alaikum, this is Marzan. So guys, অনেকদিন আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে অথবা আমার ফেসবুক পেজ থেকে কোনো ব্লগ আপলোড করা হয়নি। There is a reason behind this. রিজনটা কি মারজান? Quality content takes time. Yes. So guys, আজকে আমরা একটা প্ল্যান করেছি that we are going to Cox'S Bazar. আসলে আমাদের after getting married আমরা কোনো ট্রিপে যাইনি. So this is our first trip as husband wife. না, আমরা as a boyfriend girlfriend কোনো ট্রিপে যাইনি. Yeah, of this course. This is actually our first trip. Yeah, this is actually our first trip. So guys, আজকে আমরা Cox'S Bazar যাইতেছি। So it was a sudden plan actually, এটা কোনো প্ল্যান ছিল না যে আমরা যাব। তো হুট করে প্ল্যান করলাম। This is not our honeymoon. আমি কক্সবাজারের honeymoon চাই না। This is not our honeymoon. Yeah. Okay, so guys, যাই হোক আমরা 3 দিনের জন্য we are going on a trip to Cox'S Bazar. So আজকে আমরা এই ব্লগটা আসলে 3 দিন থাকবো তো, সো একটা পার্টে এই ব্লগটা শেষ হবে না, তো 2 পার্টে আমরা ব্লগটা করব। So day 1 will be our first vlog today, and then tomorrow and day after tomorrow will be another vlog. So I hope you guys will watch both of the vlogs, and আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। So stay tuned. We planned some fun things. Yeah. So you guys will love it. So ঠিক আছে গাইস, সো এখন আমরা আমাদের উবার কল করেছি, সো উবার ইজ কামিং, দেন উইল বি অন আওয়ার ওয়ে টু দ্য এয়ারপোর্ট। সো টাটা। So guys, we are on board now. এখন আমরা যাচ্ছি, আমাদের প্লেন জাস্ট আর 5 মিনিটের মধ্যেই টেক অফ করবে। So not forgiving and most merciful. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. On behalf of Captain Mohaiminun and his crew member, we would like to welcome you on U.SBANGLAAIRLINES flight number BS149 to Cox'sbazar. Our estimated flight time will be 55 minutes. So we have reached our hotel. This is the hotel Cox today. We are gonna check in. So guys, it's time for the room tour. Hey Jay, this is our room. We are staying at the hotel, the Cox today. And this is our stay for the next 3 days. This is the view from our room. It's quite nice, not bad. So guys, we are having lunch now, and আমরা মারজানের একটা favorite hotel আসছি, এটা হচ্ছে রূপসী বাংলা হোটেল,
and আমরা এখানে এখন লাঞ্চ করতেছি and after that we'll go for swimming. হোটেলে ব্যাক করে আমরা সুইমিং এ যাব. So let's have our lunch. So guys, আমরা এখন আছি পুল সাইডে, কক্সটুডের পুল সাইডে আছি, but I don't know, there are a lot of people over here. আমরা জানি না আমি সুইমিং করবো কিনা, because there are a lot of people. I don't know আজকে করবো কিনা, কালকে সকালে শেষ করবো না, better না, because there are, just look at it, off season তারপরে এত মানুষ, this is off season but তারপরে এত মানুষ. So at last guys, আমরা একটু স্পেস পাইছিলাম, অনেক মানুষ উঠে গেছিল, তারপর উই কুড সুইম. ক্রাউডেড, আমি ভিজি নাই। হ্যাঁ, তুমি একটু ভিজছো, বেশি না. সো আমরা সুইমিং করতে পারছি লাস্টলি. সো রাইট নাও উই আর গোয়িং টু দ্য জিম, হোটেল দ্য কক্সটুডের জিম এটা. হিয়ার ইজ দ্য জিম. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. জিমটা বেসিক্যালি মনে হয় কেউ আসে না, বিকজ দেখো কত নিট অ্যান্ড ক্লিন, কার্পেটগুলো ইটস লাইক নিউ. মনে হয় কক্স টুডে যখন বানাইছিল তখন থেকে মনে হয় হার্ডলি 10 টাইমস ইউজ হয়েছে জিমটা, আই গেস. তোমার মতো তো কেউ ট্রিপে এসে ওয়ার্কআউট করতে চায় না, বাট এভরিওয়ান শুড অ্যাকচুয়ালি. Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause I'm not enough. Did you see my biceps? Yeah. এটা সাইজ কত জানো? বলো তো কত ইঞ্চ? গেস করেন, আপনারা গেস করেন কত ইঞ্চ এটা? আরো বড় হবে। 40 না, I don't know, 14 পাম্প করলে 15 হয়। ওরে বাবা। So tell something, Marzan, how do you feel এখানে ওয়ার্কআউট করে? কক্সবাজারে তো আগেও আসছি, বাট আই নেভার ওয়ার্কড আউট আগে। বাট আই থিঙ্ক মানে ওয়ার্কআউট করার পর তো এমনিতেই ইউজুয়ালি আমাদের বডি অনেক রিফ্রেশ লাগে। Yes. তো সারাদিনের টায়ার্ডনেসটাও কমে যাবে আফটার ওয়ার্কিং আউট। Yeah. So enjoy your workout and আমিও ওয়ার্কআউট করি। সো বেসিক্যালি এখন যে ওয়ার্কআউটগুলো আমি করতেছি এগুলো হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্কআউটস আপার বডি ওয়ার্কআউট। যেহেতু আমি কক্সবাজার আসছি, অবভিয়াসলি কিছু ছবি তুলবো, ফটোশ্যুট করবো। সো মাই বডি ইফ ইটস পাম্পড লাইক দিস, তাহলে দেখা যাবে যে একটু ফটোশ্যুটগুলো সুন্দর হবে। সো এই জন্য আমি বেসিক্যালি এখন আপার বডি ওয়ার্কআউটগুলো করতেছি। সো উই জাস্ট গট টু দ্য রুম, জিমের থেকে আসলাম। এখন আমার কি লাগবে? ওয়ে প্রোটিন। যেখানেই যাই আমি গাইজ, আমি ট্যুরে যাই আর যেখানে ঘুরতে যাই, বেড়াতে যাই, ক্যারি ওয়ে প্রোটিন। সো এটা একটা কন্টেনার করে আমি ক্যারি করছি। তো এখানে কালকের জন্য আছে আর আজকেরটা আমি নিয়ে নিছি এখানে। সো সেই কারণতে ভুলে গেছি। তো এখন আমি একটা জিনিস করতেছি,
লাইফ হ্যাক। অল্টারনেটিভ লাইফ হ্যাক একটা বের করছি, সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা কার্ড ঢুকায় একটা বোতলের মধ্যে একটু একটু করে এভাবে করে ওয়ে নিচ্ছি, আর একটু মানে ওয়ার্কআউটের পরে ওয়ে ছাড়া আমি কিছু চিন্তা করতে পারি না। আর ওয়ার্কআউটের পরে প্রোটিন না খাইলে তো ওই ওয়ার্কআউট কাজে লাগে না, সেটাই, প্রোটিন খাইতেই হবে। সো এই যে সুপার, now I feel like I have completed my workout. সো গাইস দ্যাটস ইট ফর দ্য ফার্স্ট ব্লগ। এখন আমরা জাস্ট একটু বিচে বসবো, ডিনার করব, রাত হয়ে গেছে, সো ভিডিও ভালো হবে না। But tomorrow we have something very fun planned, so stay tuned for the next vlog. So guys, thank you so much for watching this video till the end. I hope you guys like this video, and কালকে যে vlogটা হবে ওটা আরো ফান vlog হতে যাচ্ছে, and আপনারা অবশ্যই এই vlogটাও দেখবেন। So this is RB Rakib signing out guys. See you in my next vlog. Over and out. Tata. Bye bye.